So we continued our first practice, and we continue with check of the normal distribution law. So for this we have to create some additional table with some calculations, and after that create this final uh, conclusion about we have the normal law of distribution or we don't have it. So let's create this additional table. In this table, we have to find our current intervals, so we can copy these intervals from previous table. After that, have to we have to add information about empirical frequency. So we have, of course, this table here, and can add information from previous table, like like this. Uh, After that, we have to find the middle of the interval. Of course, we have this information here, so we can add this column to the new table. Perfect. Um, let's add some additional columns. The next columns is Q from T. Now I am adding new columns, and after that I will show you uh, formulas for each column. So it's our Q from T. After that, theoretical frequency. Theoretical frequency is called F strich. After that, cumulative theoretical frequency, cumulative, ну або накопичена, якщо так, залишити кум, то погано буде. Cumulative. Cumulative. Theoretical frequency. After that, we can write Pearson criteria. Cumulative frequency for our empirical frequency. Я зараз додам ці таблички, вони дуже легко рахуються, ці всі колонки. Але треба їх додати. Cumulative frequency S and S minus S strich. With absolute value. So I add some additional columns for our calculation, and let's create formula for each value. So in our methodological recommendation, we have information about of all these values. So here you can see information about checking the normal distribution law, and here you can see some formulas for each value. So we have phi from t, we have theoretical frequency, uh, cumulative theoretical frequency. So all of these values you can find in our personal training system, in our PNS, where we can recalculate of all of these factors. Let's create these calculations. So first of all, phi from t, we have to select this formula. In Excel, we can write this formula with normal distribution. So let's do this calculation. Normal distribution in Excel, norm RASP. Нормальний розподіл, normal distribution.
And here we have to write information about our middle of the interval. So you can see this metric here. We have to write information about our previous mean value. Mean value we can see here. We select this value and create dollars значок, господи, як буде значок, я забув. Значок долара and Sign. yes, and maybe fix your current position. And after that, we select our next value. It's our standard deviation. Standard deviation, you can see this value here. Of course, add dollars. And the final value is 1 because it's part of function with true and false, and we select for this function true. So you can see this formula here for phi, but into Excel we can select additional formula from normal distribution or нормальный расподел. So select this formula, after that press enter and achieve some value. This value will maybe without will this value has additional moment maybe, so it's not very it's not main matrix, this additional matrix. So we found this value here, and after that this value can help us to achieve our final values. So it's additional value, of course, and make this formula, create this formula in the other cells. So we create this phi from t, and after that we go to the theoretical frequency. So we have empirical frequency in our previous table. So it's a frequency from our data. But in the world, we can find theoretical frequency. Theoretical frequency is about how we can see our data with theoretical law. Ну, тобто, empirical frequency, емпірична частота, вона показує, як у нас насправді розподілені дані. Теоретична показує, як вони могли бути розподілені, по суті, в теорії. Ну, от зараз ми це з вами чекаємо. Щоб це чекнути, нам потрібна ось ця формула. Ну, ми її відповідно вводимо. Вона буде в собі включати елементи округлення, бо число тут буде виходити ненатуральне. Тому відразу починаємо з округлення. So, for this, we have number of our observations. So it's n. We have 25 observations, and we can write this value here. After that, we select our phi, from t. After that, we divide by our standard deviation. Oh, sorry. Phi from t multiply standard deviation and select dollar for this cell. Yes. Oh, sorry. We have to select divide by. Okay, and after that we multiply into our k. K here it's a number of grouping. Okay. So and
add information about one for our future round, про наше майбутнє округлення. So after that, we achieve first theoretical frequency and find information for the additional value. Так, щось я не так запустив. Ага, мабуть, не та формула. Ні. Да, зараз будемо перевіряти формулу, де я начудив. Так, тут вірно. Тут вірно. Ага, все зрозумів. Треба було закріпити ж і значення K також. Я цього не зробив. So we recalculate this theoretical frequency and you can see difference between our current empirical frequency and theoretical frequency. After that, we find cumulative theoretical frequency. So first frequency is here. It's our first theoretical, like this. Second value, it's our previous cumulative plus next theoretical. And after that, we find all cells for our calculation. Next value, we have to find information about Pearson criteria because this criteria, of course, for future normal distribution law. So our previous calculation was for Pearson criteria. So here we have to find information about. Так, зараз знайду цю формулу тут. Ось ця формула. We have to find information about our empirical frequency minus our theoretical frequency and divide by our ще квадрат and divide by our theoretical frequency. And after that, we achieve some value, find information for other cells, and we have to find sum for this column. So here we find sum for this column. So this value is our Pearson criteria, and after that, this criteria of Pearson will compare with table value. If this value more than table, we will show non-normal distribution law. When this value in the future less than some table value, we will achieve information that, of course, we have normal distribution law. But it was, але це буде в майбутньому. Next step, we have to find cumulative frequency for our empirical frequency. So for this first value, it's our first empirical. Next value, second, third, etc. It's our previous cumulative plus next frequency. And we achieve this part of table. In final calculation, it's S minus S, хай це буде S', with absolute value, тобто модуль. So we select apps, our S minus our S'. Так, під our S я розумію cumulative frequency, а не те, що можна було подумати. Okay, recalculate this column and find the maximum value here. So we have to find maximum value for this column. Of course, we can see it's 9, but we have to check it with formula. Okay.
So this additional table can help us to achieve information about normal distribution law. So for this, we create little table with criterion, and estimated value and table value. So we have two criteria, only Pearson criteria and Kolmogorov-Smirnov criteria. These two criteria can help us to achieve information about normal distribution law. Kolmogorov-Smirnov. So about estimated value. About estimated. For Pearson, we achieve this value here, so it's this value. For Kolmogorov-Smirnov, we have to find this value, but it's very easy formula. We have to find maximum value from the last column. So we achieve it, it's 9, and divide by our cumulative empirical frequency. It's maybe sum, yeah, maybe sum of our empirical frequency. Yes. And we achieve some value here. For table value, we can find this table value for Pearson and Kolmogorov-Smirnov. For Kolmogorov-Smirnov, this value is 0.27. Point. For Pearson, table value we have to find with formula. So how we can do it? We create formula Хі2 обер о Чи square. Тобто тут для Пірсона рахується табличне таке значення за допомогою функції Хі2 обер, або, якщо англійською мовою, Чи2 square. Що воно за функція така? Це функція, яка дозволяє порівняти estimated value з цим табличним. Якщо estimated виявиться більшим, значить у нас нема нормального закону розподілу. Якщо table value виявиться більшим, у нас буде нормальний закон розподілу. Ну, давайте це перевіримо. Тобто тут ми пишемо формулу Хі2 обер. Ну і тут в аргументах функції додаємо. У нас тут є probability 95%. Ми завжди ставимо або 0,95. У ступені свободи або degrees of, здається, це називається degrees of freedom, якщо я не помиляюсь. Так, де це є у нас? Yes, it's number of degrees of freedom, або це ступені свободи. В цих ступенях свободи ми маємо використати ось таку формулу, дивіться, k дорівнює m-3. Тобто m, де m numbers of intervals. У нас є інформація about numbers of intervals. We have 6 numbers. So, minus 3. Okay. And we achieve some value here. And after that, we have to compare this estimated value with table. So for criteria of Pearson, or maybe Pearson criteria, you can see that estimated value more than our table. And we can write information about more. So it's explained that estimated value more than table. For Kolmogorov-Smirnov, we have similar situation, so our estimated value more than our table value. So our estimate values here, wait a few seconds,
because I don't have light. Чи як воно там називається? А що ви зараз бачите на екрані? Тому що в мене виключили світло і монітор, відповідно, згас. Нічого не бачимо. Демонстрації не бачимо. Добре, зараз я тоді це EcoFlow притягну через хвилину і все відновиться зараз. So I think now you have some information in your screen, yes? No. Як? No. Ага, розумію. And now, Yes, super. of course, perfect. Насправді ми вже в кінці нашого рішення, тому. So, we achieved information that our estimated value more than our table. So, this situation can help us to achieve some conclusion. Тобто, якщо у нас, давайте тут краще українською поясню, якщо ці критерії estimated, пораховані більше за наші табличні, як це зараз, то ми відповідно створюємо висновок. Він тут максимально науково зараз записаний, але якщо його спростити, то це означає, що у нас в наших даних немає нормального закону розподілу. Він, скажімо, просто відсутній. Якби було навпаки, тобто table value виявились би більшими за estimated value. Давайте тут краще напишемо, що estimated value більше за table value. Що це в першому і другому випадку так. Тобто, якщо вони більше estimated, значить у нас нормальний закон не підтверджується. Якби було навпаки, тобто table були більші, навпаки говорили, що нормальний закон присутній. Якби було скажімо, неузгодженість у відповідях, тобто, з одної сторони, Е, Наприклад, estimated було б більше, з іншої сторони, колмогоров більше, table би було більше, тобто відповіді були б неузгоджені. Ми тоді сказали, що не можна зробити точного висновку про нормальний розподіл. Ну, типу, бо висновки вони суперечать один одному. Ну, але зазвичай вони не суперечать один одному, тому ми можемо говорити, що для даної ситуації, для даних стартових даних у нас є відсутність нормального закону. І це фактично все. It's a final of our first practice, so we find information about all of part of this work. We spoke about discrete series, interval series, and check our stat data from the normal distribution law, maybe, and create the final conclusion for our calculations. Okay, maybe do you have some questions? Okay. So your homework, your future homework, we go to the personal training system
and find here information options for your first report. So here, let's download it. So here you can see options. In these options, we have information about Ukrainian banks too. So, here we have 30 banks, not 25. And you have to repeat this algorithm and calculate all of this part of work for your personal option. Давайте тут, ну хоча можна вже відео виключити.